Jag skulle vilja ha en mentimeterfråga nu, Filip. A question about who we are, who are here in this space. So if you could please bring out your phones and answer this. Which part of the value chain do you belong to? Which is the role for you or your organization? Who are we who are here? We are architects, we are academia, we are real estate owners and constructors. Wow, a lot of us. Can you scroll down a little so we can see all of it? Strategists, entrepreneurs. Yeah, there's no reason why we shouldn't transform the world today, except that maybe Maria is a little bit alone in governmental authorities and here. I don't see a lot of that, so we invite more of those next time. Here you are, producers. Yeah, we have municipality. I've seen Stockholm stad here. Lot of architects. Yes, inspiratör, that is good. Guess that goes for all of you. Interior decorator. Think tank and students. So many fantastic students also here. Thank you for that. This is you. Now, you will meet a moderator that is not me. She is someone who is deeply invested in transformation as a thought leader when it comes to business models and how to navigate between research, academia, and business. She has worked in management positions a lot in a wide range of business in Sweden and abroad. And her operating base now, since the last 5 years, is the sustainable business at RISE. That is a team of researchers and business advisors trying to navigate how we can do actionable research profitable and how we can find business models for sustainable business. Please give one of those you know what kind of applause to Josefina Salén. Thank you so much. Great to be here. I think this is fantastic to see a lot of the construction industry gathered together like this, because it's if it's one industry, I work in many different types of industries, and if it's one industry where we really can't do anything without collaboration, it is the construction industry. So fantastic that it's so many people and so many different, that we saw before, so many different types of competences that are represented. So I'm going to moderate 2 sessions this afternoon. And first we're going to have a bit of international outlook as well, and look at, from a broader perspective, look at circular economy and circular buildings. And so we will first listen to Olivia Finch, she is portfolio manager at Ellen MacArthur Foundation in UK. That will introduce a bit of this area to us. And she leads the foundation's work on built environments, and she also works with the foundation's partners to help accelerate the implementation of circular economy across real estate, buildings and construction sector. So it will be fantastic to listen to Olivia. And I think maybe we should also invite on stage our 2 other members from this, for this panel discussion, which is Erland Selskjær. You're an architect from Future Built in Norway, and Örjan Lundgren,
Climate and Energy and Environment and Health Administration, City of Stockholm. So an applaud here as well, I think, would be nice to have. And before we give Olivia the word, I would just say that, Erlend, you work for Future Built, yeah, and which is based in Oslo since 2019. And Future Built is an innovation program that develops and displays climate-friendly urban areas with high quality and high-quality architecture through built pilots. And you studied at the Oslo School of Architecture, and you have a special interest in circular buildings and reuse of construction materials. And together with you, we have Örjan, and you're a specialist within energy and climate solutions, and you work for Stockholm Stad to support their companies in these questions. Is that right? Yeah. And your background is also an architect, is that right? Yeah. And you've been involved in planning and exploitation of many city districts. So, thank you. But first, Olivia, hello. Oh, you can't, you probably see me if I look this way. Welcome, great to have you here. Hi there, thank you very much for having me. Apologies, I can't be there in person. I wish I could, but I'm traveling next week, so I couldn't fit that trip in. But thanks very much for having me. It sounds like there's been some great discussion already today. I hopefully am going to share my screen now. Just check that that's worked. So the classic line, can everyone see my slides? Yes, we can. Excellent, fantastic. Yeah, so I've been asked to just talk a little bit about the basics of a circular economy and circular buildings to sort of set the discussion up for this session. Yeah, I've been working at the Ellen MacArthur Foundation on this subject for about 5 years, and before that I was working in environmental consultancy, also in the environmental planning sector. But firstly, I really wanted to sort of try and take a bit of a step back and talk about some kind of systems thinking, because I think that's really important when we think about circular economy. Because to understand something properly, the parts have to be understood in relation to the whole. And when we talk about our economy, you know, it's really key to think about the relationships that shape that. And when I started working at the foundation, I did have a bit of a light bulb moment about our economy, because I realized that it's not just this thing that happens to us. Actually, at its most basic level, our economy, you know, it's the name we give to a process, which is essentially society making use of natural resources to create products and services that people need or want. So homes for shelter, food for nourishment. And it is a process that's been designed and viewed in that way. You know, our economy and our society and the environment are completely interdependent systems. So the vitality of one affects the vitality of them all. And it's so simple when I describe it like that, but it really is that kind of profound reality that begins our understanding of systems. So yeah, seems obvious, but then when we look at our economic model today, it's based on extraction, it's based on depleting natural resources, it's a linear take, make, waste economy that really disturbs that vital equilibrium between economy, society, and environment. And I think, particularly in the West, we have a sort of a dominant scientific view that tries to understand things by looking at individual parts in isolation. So we sort of have this notion of the world as a machine. It's predictable, it's understandable, it's controllable, and our linear economy is really an example of a man-made system that reflects that. It's like a machine. Resources go in, waste comes out. We have this kind of conveyor belt process. And the primary goal feels like it's just to increase efficiency and drive that kind of endless economic growth. And it's completely abstracted
and divorced from the connection to the natural and social systems that maintain it. So sort of conceptually, that I wanted to place that to frame our discussion, because it really leads us to start thinking about the role of systems thinking. And if we want to start to change that linear economy, we need to start thinking differently. You know, we know that some of our most pressing challenges, how to tackle climate change, ocean plastic pollution, they're extremely complex challenges, and there's no way we can form an understanding of those challenges unless we appreciate how all of the elements interact to produce dynamics and behaviors. We need to understand the problem before we can work out what the solution is, and that's systems thinking. And you know, I love the quote from Donella Meadows, who described it as a way of thinking that gives us the freedom to identify root causes of problems and see new opportunities. And we really think that circular economy is an opportunity. It's a bigger idea, and it goes far beyond just better recycling. And it is based on this systems thinking approach. So if you think about the natural world around us, you know, even a really quick look at living systems reveals a few key principles. You know, there's no such thing as waste. Nothing is wasted. Everything goes to productive use. In order to do that, there's interconnectedness across lots of different scales, and regeneration occurs naturally over time. So we think about applying these insights. The circular economy comprises those three core principles. We want to try and eliminate waste and pollution. We want to try and circulate products and materials at their highest value. And we want to try and regenerate natural systems. And we really see that as a framework that could help offer sort of key solutions to tackling these big complex challenges that we know exist, and start to really transform the way the economy works away from this linear take, make, waste approach. And just one thing I wanted to point out with that is the really critical thing there is that it's all driven by design. We need to look upstream to tackle the challenges. So tackling them at the design stage rather than treating the symptoms of the problem. So again, understanding the system as a whole. And I think this concept, this importance of the design stage becomes really clear when we look at climate change. So 45% of global greenhouse gas emissions come from how we make and use things, including food. So that's that sort of the production and the consumption stage of our economy produces this, you know, nearly half of greenhouse gas emissions. And if we don't address those, we won't succeed in tackling climate change. And we know that energy efficiency and renewable energy are really, you know, absolutely essential, but they're only just over half of that picture. And the rest is really about how we design everything around us. You know, I read something that over 70% of a product's life cycle costs and environmental footprint is determined during its design stage. So if we apply circular economy principles, we can start to see how we could reduce greenhouse gas emissions through more efficient resource use. We could retain the embodied energy associated with the production of materials by keeping those materials in use. And we can focus on regenerating natural systems that help to sequester carbon. So reimagining how we design and make things really is absolutely critical. So that's the principles. Kind of done the sort of the conceptual theory about it, and you know, I know today is all about practicality and how can we actually kind of apply that theory and those principles. And you know, this is actually where it starts to get quite fun, and particularly when we look at the built environment industry. We know it's one of the most wasteful and carbon intensive sectors in the world. We know there's an urgent need to change, and yet I think we can all agree it feels like quite a daunting task to change a system like this. It's highly complex. You know, if you just look at this building site, there's so much going on. Like, where do you start really to think about that? So at the Ellen MacArthur Foundation, all of our work is through partnerships with experts, with businesses, with policymakers,
with academia, we work with partners all around the world to try and collaborate around really how to make these changes, how to make key material flows and sectors more circular. And one of the key partnerships we have in the built environment work is with Arup. We partnered with them in 2016, the design and engineering consultancy, and we worked on a project together that was called Principles to Practices, because it was a direct response to this fact that we know that built environment professionals understand the theory and the principles behind a circular economy, but they didn't understand what it means in terms of changing their day-to-day roles. How do you translate those principles into practices? And one of the first things we did was to just do a comprehensive series of stakeholder interviews from across the built environment value chain. So touching a lot of the professional roles that I've just heard are in the room there, which is amazing. And this allowed us to just sort of try and start identifying trends around what the industry sees as key barriers and enablers and opportunities in related to the circular economy. So, if we know it makes sense, why are people not doing it? Was really the question we were asking ourselves. And one of the, loads of interesting stuff came out of that, and this graphic kind of shows a few of them. But one of the key things I wanted to pick out is our research revealed that real estate investors and construction clients in particular, they're fundamental to driving the transition. They have the capacity to set the direction and the nature of their development strategies. They can define what good looks like on a project from the start. But we also found that these kind of key stakeholders expressed uncertainty around circular economy business models. So, there was a skepticism about whether the business case would stack up, and that contributed to a reluctance to implement circular strategies. So we asked ourselves, is there a business case? Is there a business case for moving to a circular economy in the real estate sector? And again, systems thinking, it's really important that we consider this within the context of the industry itself that's facing significant disruption. Change is constant, but I think everyone here can relate to the fact that we're experiencing really profound technological, demographical, and environmental shifts at the moment that they affect everything from how we shop to where we work, what the users of space are valuing at the moment. So one example is this shift towards a knowledge-driven economy. There's major product and systems innovation, there's growth in self-employment, there's increased provision of shared workspaces and platforms. All of this has been massively accelerated by the COVID-19 pandemic. So this type of trend is really resulting in a number of drivers changing the way that space needs to be provided. And then added to that, we've got this regulatory agenda in the EU that is making circular economy more relevant than ever. We talked about the climate goals that need to be met. We know the UN SDGs are forming, significant incentives. The EU Green Deal, more recently, the EU taxonomy. This is launching for the first time a list of technical criteria for buildings that will be legally binding from hopefully sometime next year onwards. And that highlights kind of key action areas with the overall aim of extending the life of materials, components and buildings, focusing on design optimization for durability, adaptability, flexibility. This is all pointing towards embedding circular economy principles in a more lasting and substantial way. And then finally, we know the industry is massively wasteful, but not just in a pure material sense, in a structural sense too. So this infographic came from our Growth Within report that was published, in 2015. And actually, sadly, I think most of these statistics are still largely true. There's a huge amount of structural waste in the industry. And we think that waste can also be seen as an opportunity. It's effectively uncaptured value in the system. So I'm going to wrap up just very briefly to set the scene for kind of how we see the circular economy being able to
apply design strategies and new business models that would help the built environment sector to respond to these kind of changing market and regulatory trends, and to help them realize more value from buildings and real estate. I think circular economy design strategies, such as modularity, design for disassembly, making buildings adaptable for future uses, these are all clear examples of ways to reduce resource use and avoid that lost value associated with demolishing buildings, early before they reach the end of their lifespan, throwing away perfectly good materials during a refit. All of these things, all of these design strategies are opportunities to recover lost value. And then there's also circular economy as a business strategy. So value can also be realized by applying new circular business models that really change the way companies can deliver assets and capture value from them. So, providing a service to collect old or used products and recovering the value in the materials by recycling or reusing them when new products are made, or building, loads of examples of building technology into materials or products to gather user data, generate valuable insights and improve the customer experience. Or, for instance, focusing on leasing access to services instead of selling ownership of a product. So, the example of lighting as a service or cooling as a service, you're not buying the technology yourself. You're leasing, you're subscribing to a leasing model that allows you access to the service that you need. And that can reduce cost volatility, it creates stickier customer relationships, and it incentivizes more circular behaviors. Pardon me. So yeah, just want to leave you with this framework, really. Hopefully it will sort of generate some good discussion for the rest of the session. This idea that we've got these disruptive technologies out there, and then in the middle we can apply new circular business models, new circular design principles that help stakeholders to create and capture value, and the outcome hopefully is starting to lead to a more transformed sector that really starts to kind of tackle some of these global challenges that we're facing. Thanks very much. I will stop sharing. Hopefully. Thank you. Thank you so much, Olivia. No problem. Is there anybody that wants to ask Olivia a question now? Or do you want to? Otherwise, you can save it for the. Yes, we have a question here. Do we have? I'll see if we have something here that you can use. Yeah. Okay. Thank you. Over here. No. Here. Thanks a lot, Olivia. Super exciting. I wanted to ask a question about a relatively recent regulation, I think, in London that requires new builds, that new buildings have to sort of incorporate a plan for decomposition and adaptability. Can you tell us a little bit about this regulation? Yeah. So I think it's the certain levels of development type will trigger this requirement to submit a circular economy statement, and that basically means that the project team or the developer has to show that they have basically done an assessment to show how they've applied circular economy principles to that development, and clearly one of those things is making sure that you're recovering any materials you can that are already existing on the site. Have you done a demolition assessment? Have you made sure that the construction processes that you're using are as resource efficient as possible? So it kind of goes through all the various steps, applying different design strategies,
and you have to present that as part of the planning application. And yeah, so it's really great to see. I don't think it's for every single building type. I think it's buildings over a certain size that trigger that requirement. But hopefully in the future it will be literally any building type or size that has to do that. We don't know at the moment. It's quite early days in terms of that requirement, so we haven't got too much data yet in terms of what changes that's driving across London. But I'm really hopeful that it will have a significant impact. Thank you so much. I think that before we were going to ask you some more questions here on the panel and invite you as well, Ellen and Örjan. But do we first have a Menti question for the audience, so that we get you thinking as well? Is that right? Yeah. So if you're about to build a new house, yeah, which you're not supposed to do, of course, because we take too much resources. But if you're about to build a new house, which brick would you use? If you have a used one that is 3 kronas or euros or whatever, and the new one is 2 kronas or 2 euros, which one would you use? Yeah. Yeah, we can see a clear, in this audience, we can see a clear, everybody, or most here, are willing to pay more, or at least pay more in the kind of shorter run for a reclaimed brick, which we maybe not, we will elaborate on this a bit here, if we see this in society or not. Because I think what we have seen a bit in this project is that at the moment, the costs are still much higher, the direct costs for a reused construction material. But we will speak a bit more about that soon. Just a question, we'll start with you again, Olivia. When you talked about systems change, and what are your thoughts on how to break the system so that we can speed up this transition and to actually create some kind of change in mind shift? What are your kind of favorite actions there? Yeah, I mean, I think the point that you just made about the brick, like that basically boils down to the fact that at the moment the negative externalities of the way we do business just aren't factored into costs. So I think that's something that we're very conscious of, but the mindset shift is what would help people to start appreciating that. So I think for us, really, it's about trying to work with the key stakeholders. So those groups that I mentioned that can sort of define what good looks like on a project at the beginning, and help them to understand, you know, how the decisions that they're making now at the design stage, how their project teams are pulling this project together, really impact that wider system. And we've developed various tools and resources to help them do that have like a very clear framework for action. So the first thing is, like, do you need to build this in the first place? You know, is this actually needed? Do you need to build a new building? Can you use an old building? And kind of taking you through those steps. So I think, you know, useful, tangible tools and resources, I think, are really important, because it is a difficult, complex subject, and people will just default to business as usual unless you really kind of highlight the key points and take them through those steps. Yeah. What's your thoughts on this? Örjan, what's from a kind of, maybe sit on the other end or ordering these buildings? Well, I have a very good example of bricks, because we have some very primary discussions about can we use material again. And just 2 days later, one of the bosses for environmental issues at one of our companies called me and
tell us, we have old bricks. Who do you think want to have these bricks? So she shifted the mindsetting for only in 2 days. Oh, very good. Yes, Yeah, it was very fantastic. good. And I think it's very important, I as representing a city, that we have to try ourselves. So we have 6 big companies that are company owners. And I can say in the budget that were presented yesterday from the politicians, 2 of our companies now have a goal that they must start projects with reusing materials in 2 projects in the coming years. Okay. And I think that's very important that we try ourselves to see what can we do, what are the challenges, what is the difficulties. Yeah. So that's one thing. And another thing I also think is very important, because we put the rules. How should their houses look like and how should they be in the city? And we are drawing the detailed plans for the city. And I think the plans are very strict today, so it can be very problematic if you want to have another facade, for example, because it was that material that you had. So there we also have to make a shift, how to create the plans. Yeah, exactly. Yeah, and start very early. I think Nadine, that presented the process before, that it starts, if we would have a time span on it as well. It's often very early that we have to take this into consideration. Yes. And Erland, from your point of view, what's your, when it comes to this systems change or systems perspective, what's your take on that? Well, I think I would like to also advocate for the reuse of, for instance, this brick, for instance, and there is a lot of discussion about adaptability and design for disassembly and all those things, but the thing is that you won't get the carbon credit within decades, because it takes a lot of time. So that's why I think the direct reuse of components and also maintaining all structures is so important, because then you get this instant climate effect out of it. And I think that is the most important place to put our effort at the present stage. And then, of course, we should also do design for disassembly and adaptability and all those things. But the urgency of the climate crisis forces us to do the solutions that gives this instant effect. Yeah. Have you looked at, or any of you, you looked at the somewhere on where the kind of how much is reused today and how much what is the potential? Maybe, I don't know, Olivia, if anybody, I have to look in the right direction here. If you've done those types of calculations at yours. Yeah. Well, it's very great. Big, I think. We haven't done the calculations yet, but we have created a roadmap now for how the project should be in the future. And there, one very important thing is to make rough calculations, I will say. Yep. And I say rough calculations because very often we say, oh, it's very difficult to make an exact calculation, so this have to wait. And I think that's not a good way to think about this. Try. Yep. And do roughly calculations and see was it positive or negative or what was the result. We don't need to know exactly how many kilos of CO2 are saved. No. That's not important. We actually did one type of calculation, a bit different to this, but at RISE we looked at, not in a research study, but we just looked at, okay, if we take what's to be built in Gothenburg going forward, and if we, and also what can be, and if we only used reused material for that, that would cover 10% of what we're building.
So we have to address both, as you say, the very direct thing with the reuse, but also, of course, the construction at all. As you were talking about, Olivia, that should we really first look at what we need to build? Yeah. So. Yeah, I completely agree. I mean, we did a paper on which was that graphic that I showed, the 55-45, so the 45% that can be tackled through circular economy principles. And the scenario that we analysed for the built environment was that it could reduce greenhouse gas emissions by 38%, and that's basically due to a reduced demand for steel, aluminium, cement, and plastic. So it's all about, as Owen was saying, it's all about kind of reusing materials, because that's where the greatest savings come from. Yeah. And I would also say, as a city, the big problem we have is about all the waste. Yeah. We don't want to have waste. No, of course. What should you do with it? So we have to do something about the waste, so we can use it as it is, as a material, as a resource. Yeah, and also in Norway we see that the waste from the building industry, it makes out 1/3 of the national waste, and it probably is somewhere the same here. Yeah, and for instance, we throw away as much wood every year as we introduce into the market. So I see some possibilities there. Yeah. Sometimes I think that I often talk in many different situations about circular economy and what is it and why should we do that. But if you look at the aspect of just, in one economy you try to earn money on not on waste, but on producing things that become waste. And in the other, in the circular economy, you look at preserving the value. And why is it so difficult to change to that? Because it's like, it should be a no-brainer, but it isn't. So somebody very clever came up with this very kind of wasteful, linear economy in the end. And of course it has to do with the prices of material and the accessibility of material that has just created this that we are in now. But if you look at the for the architect's role, what key role has in this transition then? Well, I think Olivia already touched into it, because we see that much of the important decisions are taken in a very early stage, where the architects are heavily involved. So I think that's a sort of a beneficial shift for us, so that we, as a professional group, can have more power and execute important decisions in that early stage, because later on it's sort of too late. Then you could do small adjustments, but you need to focus. And I mean, not only for architects, we have to work, of course, interdisciplinary too, so that we also get all the forces joined in this, and not only within the building industry, but I mean also like waste management and a lot of other profession needs to take part in this shift. But do you see that there are, or I hope that you see some type of change on the kind of requirements that are set on when you do work? Because I assume that you have some kind of frame to work within, a cost or a time or of course usage and so on. But what do you see any kind of shift there, or do you Well, not in the general market, no? But I mean in our circular projects we see that the architects get to spend more hours in the early design phase, and so that is sort of strengthening the architect's role in that sense. But of course you need to also put more labor into a lot of processes along the way. So I think that of course the economic side of it is a bit difficult, because it's too cheap to produce waste, for instance, so that should probably be taxed much more, so that we could sort of balance this, because the industry now is not too worried about producing all this waste. They're very anxious about sorting it
at least in Norway. They focus a lot on sorting the garbage into this and this pile, but we don't care that much about the total amount, which would be a much more useful measure, I think. Yes, of course. So, yes. If you really want to main change, I think the customers is very important. Yes. The architects, yes, and I think you are front runners in many ways. But then it's a gap, and then we have the customers. That's why you sit here in the sofa. Where I'm sitting, yes. and so we have to see so the tenders, hyresgäster. Yeah. The tenants. Yeah. Tenants. Yeah. Yes, really want to have these buildings. They ask for this type of buildings. They ask for buildings that you have reused materials and so on. I think that's very important for the whole business with this. And then you can get all from the architect to the completed building to function. Yeah. Yes? And I also had this interesting discussion during the lunch with 2 developers and 2 architects, and we were discussing whether a sort of circular project, whether it should look new or whether the component should have this visible mark of the earlier use. And, well, we didn't really conclude, but my sense was that we were in favor of this visible usage, so that you also gain some architectural quality, at least in my opinion, by having older materials. And this is, of course, a biased audience, it seems, from the petition we had there. But the quality you'll find in like an old brick, you will never be able to produce in the new. So we also need to sort of take care of that materiality and the tracks that the material gets over time. If you look at it in a kind of like a more visionary outlook, would you see a world where, because I think it's a bit interesting this with old and new, and what is new, and what's the definition of new? And if you buy something, it's very, very, very short time that it's new. And then it's kind of, and it doesn't have to lose value, but it's not new. But if something, and instead of you think, okay, you want the functionality or you want it to look a certain way or whatever, and some things age with beauty and it gets better or more valued over time. But I think it's this concept of new. Do you think that it will we have that concept forever? I hope not. But we can see in the history, if I look at houses, always a house that is 30, 40 years old, that's not nice. We don't want to have that houses. And so it has been for, I will say, 100, 200 years that we have thought them like that. And we see it even today, that the buildings are 30, 40 years old. We say we have to smash them down because no one will have them. But wait, so they will be 80 or 100 years old. Oh, then they are fantastic buildings that we have to save. So we have to really... We have to survive those 30, 40-year crisis there. And that's my answer about what is new and what is old. I think we shouldn't talk about what is new and what is old. How can we use it? That's a question. Yes. I also think because... Oh, sorry, Olivia. No, it's all right. I was just coming in with a specific example as well of this, like how people view what new is incredibly subjective. And one of the case studies that I really love is there was an office building in London that was owned by a big developer, British Land. It was built in the late 80s. 20 years later, they got to the stage where they needed a larger office. They needed to increase the building footprint size. And actually, instead of basically knocking it down and starting again, they
transformed the entire building, but it meant painstakingly taking off the facade from this building, renovating it, cleaning it up, and then reattaching it. So actually, and you know, so they built an extension at the same time, but they reused pretty much the entirety of the facade, the original structure, but the building itself looked new once it was finished because they'd been through that process. So again, it's just like an example of this concept of, you know, newness, and it doesn't need to mean new materials. A question there, because it's a very good example. Do you know anything about the cost of doing that compared to if they would have had to projektera, I don't know what it's called, but you know, to create the new building and all this, whatever is included in those? Yeah, it was a 60% cost saving. Yeah. So compared to a new facade. Good and stuff. it was like something like over 40,000 tons of carbon saved, and also the actual completion process was 30% faster than a typical new build process would have been. So the client was, you know, really happy because you've saved cost, you saved time, you saved carbon. Very fantastic. Yeah, it's a great example. Do you have any favorite examples that you would like to share with us? Well, I was thinking of one thing, because we also have our office in a circular building in Oslo, one of our projects that I perhaps show a little bit from later on, but where we had more than 20 donor buildings, where we sort of came and harvested all kinds of materials for this new extension that we built. And now we've put on QR codes on a lot of the components in the building, so you can go around with your cell phone and scan and see the story of the materials. Oh. And a lot of the tenants are really proud about that. So whenever they're having guests around, they go around and, oh, that part is from the old swimming pool, and that's from the school, you know. And that's quite cute, because and then you use it as a benefit and not as a sort of second best option. No, exactly. Yeah. You could never do that with a new material. Would be sort of boring. Yeah. It's from IKEA. No, that's great. Yep. Any more thoughts from you, Örjan, or I will open up to questions from the audience as well. We can take questions. Any questions that you have? I can't see if there are any. It looked like Nadine had a question. Yeah? Do you want? Should I get you the microphone? It's over here. Oh, okay. Ah, is that one? I understand. I didn't know about this concept. Han har dött. Okej då. Så kan det gå. I have a question for you, Örjan. Is it that you're involved in the execution of the action plan of the Stockholm City for circularity? Could you just very, very briefly say where you're there along the way? I have heard that you started mapping existing building stock. Is there something in the pipeline for us now to know, which we kind of connect to or support, to get on the way? Okay. Well, I think the most important thing was that we were sitting together, our 6 companies, that 3 companies owned family houses, and 6 companies, 1 for school, 1 for elderly care, and 1 for offices, sport halls and things like that, and discussed how can we do system so we really know what the value in these houses if we want to renovate them, and so we have a list how to think when you're started a project with renovating, and we can see, because we own 10 million square meters together in Stockholm, so between these 6 companies, can we then say that yes, in 2 years we will get
well, for example, 50 windows left because of the renovation of this project. Who want them 2 years later? So we try now to see, is it possible to build up a system for us between our companies, but we think also that we have to involve the whole market even in Stockholm, because it can be a little bit too small to only use for us. But I think the discussion was very important, and if you want to read our roadmap, you can Google on it. It's very easy to find there. It's only in Swedish, but and there you can read. And it's about how should we think about building new buildings, with renovating of buildings, with when we are smashing buildings down and use only the materials. So it's in different stadiums of what you want to do. So look at miljöbarometern. Miljöbarometern, you can go into, and there you find it if you want to read it. And we want many to read it so we can get ideas from each other, because we have just do it as good as we can. But I think here we have many ideas around that we want to know. Perhaps I can give you a little idea, and we will want to have ideas back. That's very good. So, was that a good answer for you? Thank you. Great. We will now finish this first part of this part of the afternoon. But just I learned from in one workshop in this project from Bruksspecialisten, who works with reused bricks, and they said, our problem is not to get customers, it's to get the supply of these bricks. So we hope that this is the same for all types of reused material very soon. That it's not the market, but it is the supply. Yeah. So thank you so much, everybody. Thank you, Olivia. Thanks. Yeah, great having you here, and thank you so much. And we get now Pernilla, I think, will make us. Yeah, tell us what to do. Yeah. Thank you. So there will be things happening here behind me. Don't worry about that. We have our own space here. So this is what I would like you to do. Just follow me. Just rub your hands. Easy enough. I very soon have a question for you, and it's a little bit tricky. So that's why I need you to warm up a little bit. Okay, roll your shoulders a little. And back. And, sorry. Cold coming back when I start to move. And maybe shake a little. And maybe cough a little. Good. So, Philip. Can we, yes. Oh, not that one. Okay, so, interesting. We lost the question. So here is my question. And you can just put it on a note or put it right on the boards when you go out for coffee. What is it that I'm prepared to be really uncomfortable with in order to make this transition happen? So what is it that I'm prepared to be really uncomfortable with in order for this transition to happen? And you can just write your answer where you put your post-it notes when you go out for coffee. How many of you are prepared to be uncomfortable with the way we communicate? Raise a hand. If you're ready to be uncomfortable with the way we communicate with each other on this. Yeah, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Good. You can join me on stage. No, you don't have to. How many of you are ready to be uncomfortable with the way that you have organized your processes today? Ready to organize your processes in a way that is weird, feels challenging? Raise your hand. Yeah, more of you, at least a third. Really interesting. So keep thinking about this and put your answer outside, and I'm just going to go and, find my voice. And you are going to enjoy the conversation on how will Återhus work with this. And some sound. We can't hear you yet, but we can soon hear you. Perfect. Great. Okay, I'm gonna switch to Swedish because the next session is gonna be in Swedish. So help each other out with translating. Does it echo? Helt okej. Okej, som sagt, jag kommer göra en kort inflygning till panelsamtalet som nu kommer att ske, och det kommer handla om hur Återhus bidrar till cirkulär affärsmodell för återbruk och av tunga byggnadsdelar. Ja, det här är ett quote igen av våran guru som vi refererar till under hela dagen, Kate Raworth. Learn to find the leverage points, those places in a complex system where making a small change in one thing can lead to a big change in everything. How do you find that little spot of great impact? What we did is we looked at... nej, men gud, jag ska prata svenska. Läser inte ens mina notes. Okej. En byggnadslivscykel med risk för att det blir lite nördsamtal. Jag vet att vi är på olika nivåer här i publiken. Men om man ska titta på en liten förändring, eller jag vet inte om man kallar det för liten, som är stor förändring i allt, så har vi tittat på en liten del som heter D. Och den heter påverkan utanför livscykeln, och den finns högst upp på diagrammet där. Den lilla svarta tårtbiten som ni ser. Och för att på riktigt få igång cirkulär byggnation så behöver vi faktiskt definiera det. Det kan inte vara en svart tårtbit. Dessutom behöver vi titta på hela C-delen som idag heter sluthantering. Och det slut står ju direkt konflikt med cirkularitet. Så... Ja, det här är ett förslag då på hur man skulle kunna göra. Den stora förändringen är att vi växlar om skede C, sluthantering, till resurshantering. Och tittar man lite närmare på det så innebär det att C handlar ju då om att ta tillvara resurserna och förstå vad man har för resurser. Så innan man demonterar eller river en byggnad så måste man förstå vilken skick den är i och vad som kan tas tillvara i en ny livscykel. Och under det här nya resurshanteringsskedet som vi kallar det för, tar man tillvara på alla byggnadsdelar som kan användas som produkter i en ny byggnad. Och sen har vi då D, och där hamnar det på påverkan utanför produktens livscykel. Och här har vi då delat upp det efter de 3 sista stegen i avfallshierarkin som kanske några eller flesta känner igen här. Och det är materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. Och avgörande för att uppnå cirkulär produkt- och materialflöden inom bygg- och fastighetssektorn är just att hantera återbrukbara byggdelar som resurser snarare än avfall. Och det är det här Återhus handlar om. Hur sluter man den här cirkeln mellan användning av det befintliga beståndet och nyproduktionen? Och jag vill bara poängtera att vi jobbar ju med den här delen. Vi är ju absolut inte för rivning någonstans, och det finns inget självändamål i att återbruka. Men vi har tagit det här segmentet och undersöker hur man kan göra det bästa av det.
Och så här skulle det kunna visualiseras. Okej, lite fokus här. Ni ser B8, det är ett tillkommande steg innan demontering. Och skede D har visualiserats då som ett flöde som går rakt ner och utanför, alltså en produkts livslängd. Och i det ingår ju då rivning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponi. Och målsättningen med D3 och D4 är att de tillsammans ska understiga 30 viktprocent. Själva materialåtervinningen, som ni ser i D2, den skjutsas tillbaka upp i det här systemet, in i nästa livscykel. Okej, om man tittar på hur övre delen ser ut då, så ser man då den svarta pilen som gick från D2, materialåtervinning, till transport, tillverkning, så man är tillbaks in i systemet. Här ser ni också C3 som är transport till mellanlagring och C4 som är själva mellanlagringen. Så man tar alltså tillvara på de produkterna som kan återbrukas. Som senare går tillbaks in i A4, transport till bygge. Voilà, cirkeln i sluten. Det är lite nördsnack här. Jag hoppas att ni hänger med om att alla känner igen en byggnadslivscykel på det här sättet. Och ser man diagrammet i sin helhet så behöver vi cirkulera minst 70 viktprocent av material och byggprodukter inom de 2 streckade linjerna som ni ser på toppen och ovanför D3. Om vi ska lyckas uppnå det nationella målet 2025, vi hade samma mål 2020 men jag kan säga att vi misslyckades där. Nu har vi lagt det på 2025 med en stor förhoppning om att vi kommer lyckas. Och de streckade linjerna utgör ju då gränslinjerna för cirkulära materialflöden inom byggsektorn. Förenklat innebär det att vi behöver minimera D3 och D4 till att gå till max 30 viktprocent. Okej, och vad blir då konsekvensen? Konsekvensen blir att vi får ett minskat behov och utvinning av ny råvara högst upp, A1. Så A1, D3 och D4 ligger utanför vårt system. De vill vi ha så lite av som möjligt. Och hur ser det då ut i Sverige? Hur bra är vi på att cirkulera? Idag ligger vi på 7%. Och nu kanske inte ni ser, i alla fall inte ni längst bort, men det land som utmärker sig här är ju Nederländerna. De cirkulerar redan idag 30% av sitt material. Enligt Boverkets och Naturvårdsverkets rapport som baseras på mätningar och statistik från 2018, så lite gammal data, men så står bygg och anläggning står ju för 35% av allt avfall i Sverige. Det nämndes ju i panelen här också. I dessa ingår ju då produkter med livslängd kvar och material som kan återvinnas. Så vi behöver helt enkelt bli bättre på att cirkulera. Och då är en fråga här som jag ställer. Varför inte kopiera Nederländerna rakt av? De har som mål 2023 att minska råvaruförbrukningen med 50%. Och sen har de nästa mål 2050. Inget avfall. Avfallsfri ekonomi. Inget avfall. Alltså, jag tycker de är coola. Så jag tänker att vi ska verkligen inspireras av dem. Här ser ni inte riktigt vad som står, men det här diagrammet finns i utställningen, så titta gärna. Det här är, vi kallar det för en cirkulär sorteringsmaskin för tunga byggnadsdelar. Och den baseras på hur man matchar mellan demonteringsobjekt och nybyggnadsprojekt. Och egentligen det jag vill säga med det här och nu är att om man räknar våra 4 piloter som vi har inom Återhus, så har vi sammanlagt projekterat in återbruk på 31 000 kvadratmeter bjälklag. I och med det har vi undvikit 17 miljoner kronor i samhällskostnader. Och samhällskostnader, det betyder det samhällsekonomiska värdet av att undvika produktion av armerad betong. Vi kommer att ha en expert i panelen som kommer att prata om det. Vi har även minskat våra avfallsmängder med 11 500 ton. Vi har även minskat CO2-utsläpp, men vi är inte eniga om hur vi mäter dem inom piloterna, så det är också en utmaning i branschen.
Ja, ska man ens tänka att fullvärdiga byggprodukter som kan demonteras och återbrukas i en byggnad, att det är avfall? Här har vi faktiskt lekt med tanken. Aram, är du i publiken? Där är Aram. Aram och jag har lekt med tanken att avfall inte alls har att göra med rättigheter utan enbart med skyldigheter vid hanteringen. Vi stryker helt enkelt en del av nuvarande definition. Denna omskrivning av EUs avfallsdefinition kan läsas som en naiv utopi eller en provokation. Samtidigt, hur begränsas inte cirkulära materialflöden av innehavarens rätt att obehindrat degradera egendom till avfall? Också i de fall där egendomen kan vara av värde som resurs. Och det innebär ju här då, om man stryker så här, det innebär att innehavaren hålls ansvarig för att behålla eller återföra resurser till kretsloppet genom att i första hand bevara, andra hand återvända och sista hand materialåtervinna. Den här har nog alla sett och det är den jag refererar till. Genom den här tankeleken då har avfallshierarkin delats in i 2 delar. En för avfallshantering och en för resurshantering. Idag så ligger allt som är under det mörkgröna fältet som ni ser högst upp till höger där. Allt är alltså avfall. Ja, och de här tankarna och ambitionerna som vi har i projektet, Libby visade det också, men här finns ytterligare planerade utvecklingsprojekt, så ligger det här tankesättet ligger helt i linje med det som händer. Och fokus ligger ju på cirkulär ekonomi, som ni ser här, jag har highlightat, på produkters cirkularitet och grön offentlig upphandling av byggnader. Tack. Jag lämnar över till teamet på scen. Ni är alla mickade, perfekt. Det här teamet har jobbat med värderingen av återbrukad produkt och av hur man värderar en byggnad som innehåller återbruk. Och de har också tittat på processbeskrivning kompetenser. Jag ska sitta här. Expertteamet. Och till tekniker, nu vill vi ha det där schemat som visar hur man sitter här. Okej. Har vi dig här? Perfekt. Hoppas alla sitter rätt nu. Tack. Vad bra, så ses alla sitter rätt här. Ja, bra. Har ni kollat här på så ni ser att ni... Nej, det får räcka med bara... Precis. Kan inte ni bara säga vilka ni är först? Så kan jag berätta lite sen vad det här handlar om. Saga, vill du bara? Saga Enberg, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg, så representerar fastighetsägare då. Och jag är det Carl-Johan Appelberg och marknadschef på Contiga, en stomentreprenör. Ruben Strömholm på Sengun, representerar byggentreprenör. Precis, och ni 3 representerar lite värdekedjan i det här fallet. Då. Fortsätter med dig, Stefan. Ja, hej, Stefan Olsson heter jag. Jag är Erik Gråds stand-in och jag är miljöekonom från Amfisis AB. Fredrik Renne, NCC, byggnadsspecialist. Jag representerar överhetspaketet här. Ja, ni har ju träffat. Nadine heter jag. Jag är arkitekt och jag representerar ett arbetspaket här tillsammans med Fredrik och Stefan. Toppen. Och i det här fallet så är ni lite för styrgruppsperspektivet då, är det här. Och vi ska ha ett litet samtal då. Nu är ju temat då, det handlar ju egentligen om hur kan Återhus bidra till att vi får en cirkulär affärsmodell. Det är det som vi ska prata om just nu. Och ni får gärna fundera på om ni har frågor kring detta också. Och vi kan väl också säga det att när det gäller de här mer kring kvalitet, tekniska aspekter och sånt, så kommer vi till ett pass kring detta senare eller efter detta. Och då kommer vi i princip att förstå att kvalitetsfrågor, det är inte det issue liksom. Det har ni fixat i projektet. Är det riktigt, Nadine, att det är så? Visst är det så? Ja, absolut. Ja. Så att om ni sitter och är oroliga för den delen, shit, hur ska detta gå? Ska man säga det är löst, men hur det är löst, det kommer vi få reda på senare.
Toppen. Först kanske bara lite så här när man pratar om det här. Vad har ni identifierat? Liksom? Har ni hittat nya sätt att skapa värden i projektet här? Kanske ska prata om värdekedjan först här. Har ni liksom identifierat möjligheter till att här genom återhus eller att använda just återbrukat byggmaterial kan ni leverera nya värden som man inte kan göra om man har nytt byggmaterial? Jag börjar, hoppa på direkt. Nej, men om man bortser från liksom de självklara värdena med återbrukat material som är liksom miljöaspekten i CO2, så är det klart att det finns en story bakom det. Jag tyckte det var väldigt intressant att höra om den här QR-koden och det värdet som jag tror kommer komma mycket mer på tal och även för hyresgästerna. För det tror jag vi sitter nu i en utmaning. Alltså hur kan vi egentligen hitta också ekonomin i det här? Vi är duktiga i byggbranschen på att bygga på det traditionella sättet. Det har vi gjort nu många år. Och nu så ska vi helt plötsligt vi ska lägga till ett moment. Vi ska demontera istället för att riva. Och det är nya förutsättningar. Och det kräver liksom nya lärdomar och nytt tänkande och man får se till projekt för projekt. Och det är väldigt spännande, men det kräver också att vi hjälps åt alla tillsammans. Då. Mm. Precis. Vad tänker du, Carl-Johan? Ni har ju... Ja. Nej, men jag spinner vidare på det Ruben säger, så är det ju så här att alla våra olika byggsystem vi har idag på marknaden lämpar sig för olika typer av byggnation. Och det här med att vi ska börja återbruka material en gång till, det ställer ju ytterligare krav på vad är det vi ska återbruka och vad är syftet i den nya byggnaden och vilka möjligheter har man med spännvidder och laster och det. Så det blir ju verkligen en ytterligare dimension på det. Framförallt för er som fastighetsägare, tänker jag. Det är ju ni som håller i taktpinnen där initialt. Och det kanske är en reflektion som vi kan ta med oss. Vi har inte haft någon pilot, så att vi har varit med och bidragit med kunskap på andra sätt. Men just det här att det finns ju massa nya sätt att se på det, och det handlar mycket om vilka frågeställningar vi kan ta med oss. Och framförallt när man har varit delaktig i de här diskussionerna och workshopsen, att det är så mycket engagemang och driv, att det faktiskt går att ändra på det här. Och det har ju verkligen visat sig under resans gång att vi behöver inte vänta egentligen, utan vi kan ju kroka arm nu och börja driva den resan framåt. Men när man tänker det här med värde då, eller vem man levererar, det handlar också lite om vem man levererar värde för. För det är ju lite komplext också i byggbranschen jämfört med fordonsbranschen. Liksom. Man levererar massa bilar som man ska köra den och så vidare. Det liksom finns inte så mycket fler personer involverade på ett sätt då. Man ska raljera lite. Men just det finns ju så många aktörer där som kan hitta värde eller inte hitta värde på olika sätt där. Har ni sett något kring det? Att speciellt för den här gruppen så har vi sett att här fanns något som var intressant, eller här ser vi att det sker faktiskt en förändring. Har ni sett någonting sånt i resonemangen här? Jag tror att det är viktigt när det kommer till, precis som byggbranschen, jag tycker det är, alltså just det här, jämföra bil och byggindustrin. Vi har väldigt många olika företag som är involverade i ett projekt. Det är väldigt många olika aktörer under en begränsad tid, och liksom att bygga en bil är lite mer linjärt och man skruvar och muttrar, medan vi sitter i ett projekt och det är unikt i sitt slag. Så jag tror att, och just då när man går in i det här projektet och bara det är en unik sak, och så ska man göra någonting ytterligare som är lite unikt och lite speciellt. Då börjar alla, i alla fall byggentreprenörer, tänka risk, och så börjar man bli orolig, och så tänker man, hur ska vi få ihop den här affären? Vi har ingenting att jämföra med, vi har inte gjort det tidigare. Och där gäller att man hittar affärsmodeller genom alla led som är mer än, tror jag i alla fall, en samverkande modell där man kör mycket mer med öppna böcker, där man liksom tar risken i projektet och försöker jobba tillsammans, för att annars kommer man få ett riskpåslag hela vägen upp, och då kommer du aldrig hitta någon ekonomi i det. Ja, men det blir jättedyrt och det blir jätteläskigt. Så att, och skapa det klimatet tidigt så man tidigt kan få upp riskerna istället. Vad är det man sitter annars på kammaren och är rädd för ska hända? Ja, men lyft upp det istället så vi diskuterar det och tar hand om det tillsammans på något sätt. Intressant. Har ni några synpunkter eller tankar kopplat till detta?
de här frågorna? Vi har ju verkligen också jobbat så här. Alltså vi har ju jobbat oss lite så här genom värdekedjan och försökt kombinera de kompetenserna. För vi har ju haft såna... det som Jelena sa i början, vi uttryckte bara att det här kommer gå och det här kommer vara bra. Och så har vi ju verkligen också försökt att kombinera dessa kompetenser bland er för att ta det nästa steget tillsammans. Ja, det är väl det. Och att vi då också genom att mappa dessa steg och börja på kostnadsmallar och börja samla in den här informationen, den är inte komplett än. Men vi försöker ju hitta tillsammans de här värdeskapande ögonblicken, som kanske övergår från produkt till tjänst eller sådana händelser. Men jag tänker, det har verkligen kommit upp en energi. I början av projektet har många sagt att men återbruk är för dyrt. Nu säger man istället, nu producerar det för billigt. Och det är bara det en mindshift som jag är väldigt glad över. Ja, bra. Ja, vi ser en del andra risker med nya material som vi hörde i morse här med brist på material eller ändrade priser som vi inte vet risken på. Så att det här blir också en fördelning av risker som Ruben pratade om här. Hur hanterar vi risker i nya projekt? Hur hanterar vi risker i återhusprojekt? Att samarbete så kan vi lyfta upp med riskerna och inte lägga på dubbla påslag på allting som du sa. Det är väldigt viktigt. Vi brukar prata om det här att när når vi den punkt när det är en större risk att vara kvar i den linjära ekonomin istället för att gå över i den cirkulära. Och har man inte tränat på den cirkulära så det blir väldigt jobbigt att gå över till den. Liksom. Och inte minst, liksom, man vet inte i en sån här bransch där vilka partners kan man jobba med och hur sätter man ihop det teamet och så när man ska göra det i. Därför att kanske plötsligt blir det brist på någonting som man inte har tänkt sig att det skulle bli brist på så snabbt eller någonting annat. Då. Det är även där som på den riskanalysen där, det är intressant för att du har ju, som på vårt fält, ekonomi handlar ju egentligen väldigt mycket om risk och begränsade resurser. Det är ju, det var en mening för exakt vad det handlar om. Och det är just den här, det som man kan hjälpa till med, i alla fall det som Erik och Linda har försökt hjälpa till med, det är just att visualisera risken av att göra ingenting och visualisera riskminskningen av att faktiskt göra rätt. Så att säga, det är mycket det som de här samhällskostnaderna handlar om. Det är ju på hjälp av, och vi uttrycker ju det i pengavärden för att det är ju liksom vårat medel, vårat språk och den transaktionsmedlet vi använder oss av. Men och då gör det lättare för byggherrar och alla som bygger att prata med banker, försäkringsbolag och så vidare för att du får en kommunikation där alla pratar någon sorts samma språk. Så där tycker jag det är väldigt intressant hur just den här riskdimensionen är så viktig för sådana här grejer och att få hjälp att lyfta upp risken av att göra inget. Där har vi helt klart mycket kvar att göra, men det är en väldigt intressant utmaning. Vill du berätta superkort för de som inte är jätteinsatta, vad är det de har gjort? Inte alla miljöekonomer. Sorry, jag är från Göteborg, det är ett tvångsbeteende. Ja, det är okej. Trött man blir. Vi håller på med och försöker då göra ekonomisk värdering av de värden för samhällsekonomin som ligger utanför plånboken eller utanför marknaden. Det finns ju enormt mycket välbefinnande som folk får av en bostad eller av att bo i en stad eller att ha ren luft eller ett begränsad klimatpåverkan. Och det finns även jättemycket skadekostnader som ligger kopplat till de här historierna. Alltså, vi har ju rent vatten. Om du inte har rent vatten orsakar det enorma kostnader för samhället. Och den här klimatförändringen vi håller på och har gett oss fan på att utsätta oss själva för, den kommer ju drabba oss riktigt mycket. Och det blir värre och värre för varje år som går. Och det blir dyrare och dyrare helt enkelt. Så risken ökar ju hela tiden med det. Och så småningom kommer vi till de här riktigt icke-linjära läskigheterna då. Och att det är det vi gör, att försöka hitta ett pengavärde som folk kan fatta och så att vi kan lägga in det i analysen och lägga det bredvid de här plånboks- och kalkylerna för att se. Det är väl ungefär. Och det är väl inte otroligt att på sikt kommer en del av de här att komma in i plånbokskalkylen också. De gör ju ofta det. Så det är ju det går ju åt det hållet. Ja, när det gäller klimatanpassning så är det ju så. För där kommer ett försäkringsbolag och kommer smälla dig på fingrarna vilken dag som helst. Ifall du inte har gjort en ordentlig tankegång på hur du ska klimatanpassa. Så att det kommer i andra sektorer garanterat.
Det är ju inte jättelångt borta heller om man tänker risk i form av kopplat till regelverk. Taxonomin har redan varit uppe och efter den kommer ju CSRD och ESRS som är liksom en flodvåg av saker där cirkulär ekonomi är med. Och oftast brukar det ju vara ekonomiskt fördelaktigt att inte invänta regel och krav som träffar en utan jobba i förväg. Så där tror jag verkligen man har nytta av att vara med i de här sammanhangen och lära sig redan från början. Och de kommer ju snabbt också. Ska man leverera till er till exempel så får man ju kamma sig rätt snabbt och fixa till och ha koll på de regelverken. Ja. Jag tänkte bara säga att vi är också just nu i en väldigt rolig, spännande fas. Det som Libby visade förut. Vi är lite mellan disruptive design och nya affärsmodeller. Vi testade en del av tekniken och så nu uppskalningen, nu utmaning. Vi hittar de här utmaningarna tillsammans och försöker ta oss över. Men nu är vi verkligen där vi börjar prata om business models. Vem ska kollaborera med vem så att vi ska få snurr på det här? Och dela på risken i rimlig mån. Säger jag som arkitekt som mest bara. Gör det nu. Ja. Men när ni har tittat på det här, vad ser ni för vad är det som krävs för att realisera de här affärsmöjligheterna då? Ja, jag är ju lite som biased dök upp förut. Nej, men vi tycker att vi måste försöka få in de här samhällsekonomiska värdena liggandes bredvid eller till och med i investeringskalkylen i stort sett. För det blir ett sätt att vikta så att man rör sig mot hållbara lösningar när du jämför olika investeringsalternativ, alltså olika sätt att bygga i det här fallet. Så att få in dem gör att man kan lite granna risksäkra eller samhällsekonomiskt säkra att det man gör är bra för samhället i stort också. Det är väl vad jag skulle säga som Erik och Linda har sagt till mig ungefär. Vad bra. Vad säger du Fredrik? Ja, det gäller väl att lyfta kundefterfrågan så att man får ett intresse från beställare. För då blir det också byggt. Precis. Är det ni Saga som är representerar de här? Precis. Och vi har jobbat med ett annat finansiellt instrument då, som vi har kopplat till våra hållbarhetsmål. Där vi har en hållbarhetslänkad obligation. Så vi har alltså fått låna pengar på våra hållbarhetsmål. Där vi har ett hållbarhetsmål att vår nyproduktion faktiskt ska komma nära noll med en halvering till 2025. Så att där har ju vi ett instrument. Och det som är konsekvensen då är att om vi inte når det får vi betala tillbaka massa pengar. Så det är ju ett sådant instrument. Men vi kommer kanske inte riktigt åt det du är inne på, att fånga det samhällsekonomiska värdet i våra kalkyler. Att där kanske man skulle behöva titta på också markanvisningar och den typen av transaktioner. Hur man kan fånga de pusselbitarna där. Ja, pengar är ju vi har ju kommit överens på något sätt i världen också om att det är det sättet vi snackar. Så att då får vi använda det språket och ta in det så länge vi inte har något annat. Ja, det kommer inte leda oss hela vägen till den utopin rimligtvis. Men det kommer i alla fall få oss att rikta in det mot ett mer socialt och ekologiskt hållbart ekonomiskt tankesätt. En fråga till innan vi går vidare till en annan del i det här. Det är kopplat till finansieringen här. För att ni har fått något grönt. Ni har fått berätta om vad ni har. Länkade obligationer som jag nämnde i förbifarten. Nej men och hela tanken där, om man jämför med gröna obligationer, då sätter man upp ett ramverk där man säger att de här husen ska ha de här kriterierna. I dagsläget har det varit miljöcertifieringssystem i mångt och mycket. Medan då vi säger att vi lovar att åstadkomma det här, i vårt fall att bli klimatneutrala till 2030 och tittar på just både nyproduktion och förvaltning, men då kilo CO2 per kvadratmeter eller BTA. Och hej vill ni hjälpa till att finansiera oss på den resan som bolag snarare än enskilda projekt. Men då misslyckas vi med det här så behöver vi betala tillbaka pengar till finansiärerna helt enkelt. Och här blir det ju väldigt tydligt när man tittar på livscykelanalyser att vi kommer ju mycket snabbare fram när vi kan återanvända produkter. För då får vi ju en lägre klimatpåverkan som redan har nämnts idag. Men det utesluter ju såklart inte andra alternativ. Nej, det är ju intressant detta. Där kan man ju bara lägga till att det var en rolig lösning, det skulle jag gärna vilja veta mer om. Men det finns ju även banker idag som sätter räntesatser baserat på hur låga utsläpp du tänker leverera eller hur mycket du arbetar med hållbarhet. Så att den har ju redan rört sig in i finanssektorn. Ja, absolut. Så att det antar jag att ni har råkat ut för. Ja. Så att det är ju på gång. Liksom. Det kommer ju olika branscher olika snabbt, men i och med branschens påverkan så är det många delar som kommer
kommer faktiskt snabbare i den här branschen än i många andra. Så det är ju och det hjälper ju till. Det gör det ju. En annan del där då, om man byter lite från den här pengarna och sånt här, så det finns också den här frågan om nya kompetenser. Och, alltså finns det folk som har de kompetenser som behövs, och vet vi vad som behövs, liksom vad vi behöver kunna för att använda återbrukat? Jag vet att det är ett favoritämne för dig, Nadine, så jag tittar på dig först här. Men vill du kommentera lite på det generellt först? Jättegärna. Jag tänker att vi har alla kompetenser som vi behöver. Det gäller att vi aktiverar dem och att vi aktiverar varandra och hittar de nya samverkanskonstellationer och ja, men jag tänker på också, just det, jag jättegärna vill bolla över till dig, Carl-Johan, för jag tycker det är jättespännande att vi börjar utöka den här värdekedjan som vi från början har tittat på som är ett standardbyggprojekt. Ni börjar ju verkligen också bli en väldigt viktig aktör som tillverkare i det här nu, när vi faktiskt hamnar på produktnivån. Först har vi inventerat fastigheter och vi har funderat över, men nu har vi ju faktiskt med diskussionen också. Så jag tänker vi har väldigt mycket kompetens, så vi ska inte leta så långt, tänker jag, ifrån oss. Intressant det med att aktivera, för jag tänker, vi var ju en workshop tillsammans i det här projektet, och där du sa så här att jaha, men om vi ändrar lite på våra de här hålrumskonstruktionerna och man gör så att man liksom lägger på en platta istället. Och så, alltså man kan förändra ganska lite, så kan man skapa förutsättningar. Det finns ju möjligheter i framtiden att man kanske med ganska begränsade förändringar i produkten kan möjliggöra ett lättare återanvändning i ett senare skede. Sen vill vi ju att våra hus ska stå så länge som möjligt naturligtvis och så här, men det här med nya kompetens och de här sakerna, man kan ju fundera på vad vi gör i det här projektet, för vår affärsidé är att tillverka nya saker då, men på något sätt så har vi en respekt för det här med resursanvändning och sådana här saker, och det här är väl en viktig parameter i framtiden, tror vi. Och det vi har konstaterat är ju att det är viktigt att man lyfter in de här kanske lite mer övergripande ekonomiska tankarna som samhällsekonomi och värde på klimat och grejer, kanske för att hitta en ekonomi i det enskilda lilla projektet. Därför att när vi tittar på kostnaden på den enskilda produkten så är det ju inte ekonomiskt försvarbart om man bara tittar på den delen, utan man måste ha lite split vision och tänka större. Så. Men om man tänkte sig att man tog in de här kostnaderna, vilket gjorde att det kanske blev en mer, nu vet jag det, att det påverkar till viss del, och sen behöver man jobba med demonteringsprocesser och vi måste bli effektivare i det, och det finns massa saker att göra där. Men om vi någonstans kommer till någon slags likartad del, eller i alla fall hyfsat likartad, vilket gör att efterfrågan ökar då på det återbrukade, så kan man ju tänka sig också att för er del, det handlar ju liksom om hur ni ska framtidssäkra er också. För annars kommer det liksom in nu kan ni vill sälja nytt, men egentligen vill ni vill sälja produkter liksom, om de är nya eller gamla, är det viktigt? Nej, men det är ingenting som säger att vi absolut måste jobba kvar i den lådan vi jobbar nu, så sett i framtiden. Men jag tycker det är jätteintressant det här, för den största utmaningen tror jag ändå är att vi på något sätt måste försöka börja tänka lite mer flexibelt när vi utformar våra byggnader i nuläget. Vi kan inte specialanpassa allting, utan man bör nog kanske tänka nästa steg redan när man som arkitekt sitter och utformar en byggnad till en fastighetsägare, så att man på något sätt bygger in en viss flexibilitet i byggnaden redan från början. Men det är klart, då pratar vi om de byggnaderna som vi bygger nu och ska förändra i framtiden. Men vi har ju som sagt ett väldigt stort fastighetsbestånd idag där är inte den tanke. Fast lite så har det ju, jag ska inte säga att det har varit så, men man kanske inte behöver tänka exakt vad det ska vara. Vi har ju några fantastiska byggnader som är från tidigt 1900-tal, man gjorde dieselmotorer som nu är kulturhus.
Jättefantastisk byggnad. Eller en gammal ångkvarn som vi nu håller på att titta på. Hur kan de här silobyggnaderna och hela verksamheten bli framtidens kontor? För vi behöver inte ha en ångkvarn mitt inne i stan. Eller en panncentral som blir en förskola. Så någonstans har vi ju haft epoker där vi hade en flexibilitet, men man kunde nog aldrig gissa att en panncentral skulle bli en förskola. Ja, vi har en betongelementfabrik i ett gammalt skeppsvarv. Vi använder traverser från en gammal skeppsindustri som tillverkade Liberty-båtarna i andra världskriget som fortfarande är up and running. Så det är klart vi återbrukar i vår vardag också. Men det är väl lite av det du sa, Nadine, att samlas med många med olika kompetenser och inte vara så låsta i hur det har varit. Att så här, men nu har vi det här huset, och om vi säger att det inte är återbruk per definition som är det viktiga, utan hur kan vi antingen bevara huset eller se vad är bäst lämpat för de byggnadsdelarna man har och framtidens behov. Jag tänkte också, vi är ganska, de flesta tror jag är väldigt eniga om att det handlar om att få in mycket kompetens i de tidiga faserna. Och sen får vi ju titta gemensamt vad det är värdeskapande i den processen sker. Men får jag bolla en fråga till Ruben? Absolut. Men jag tänkte, vi är väldigt mycket inne i de tidiga faserna och värdeskapande i slutet. Men Ruben står ju för genomförandet också, eller hur? Jag tänker, skulle bara, apropå kompetenser, ni har ju bara kört. Skulle du kunna säga någonting? Ja, det låter ju lite läskigt. Alltså inte bara. Nej, men jag tänkte, hur svårt var det att hitta de kompetenserna att faktiskt genomföra ett återbruksprojekt? Nej, men det var väl sådär, när man börjar titta på projektet så precis som jag nämnt tidigare med, man börjar bara att måla lite så här fan på väggen och ser bara massa risker och att det här kommer gå skitdåligt, men vi försöker. Och det visade sig i slutändan att det gick väldigt bra. Och det var kanske lite enklare än vad man själv tänkte att det skulle vara. Sen finns det massa svårigheter kvar att lösa i det här i och med att vi hade ett provisoriskt bygglov och fick lösa vissa saker på det sättet. Men jag tror att det, om man bara landar tillbaka lite om liksom hur man ska bara binda ihop affären, så det vi egentligen viktar emellan är ju arbetstiden och tiden det tar. Hela processen blir mycket längre när vi ska återbruka. Vi ska demontera istället för riva. Vi ska hitta något form av återbruksprojekt till att liksom hitta den nya resursen. Den tiden kostar någonting istället för att göra traditionellt rivprojekt. Och det ställer vi mot de ekonomiska delarna sociokulturellt och miljömässigt. Men även då, vad kostar avfallet på deponi och vad kostar nytillverkning på råmaterialet? Om avfallet blir dyrare och råmaterialet blir dyrare, ja, då kanske börjar den här ekvationen börja gå ihop, och om vi kan göra det effektivare. Men just att effektivisera demonteringsprocessen, jag skulle nog vilja ändå säga att det gick förvånansvärt bra att demontera just den piloten. Så vi har inte jättemycket, liksom, vi kan nog skruva lite i det, men det är inte någon liksom supereffektivitet som vi skulle kunna klara av att göra där. Men man kan korta säkert vissa ledtider och själva utredningsfasen, tror jag. Där måste jag bara... Absolut. En huvudpunkt jag hade på jag ville säga. Att jag håller på mycket med ekonomi på längden och tvären, höjden och bredden, men vi får ju också komma ihåg när vi pratar om de här kostnaderna för att göra det, att vi pratar ju nu ett sätt att jobba, ett sätt att bygga hus som är, alla är amatörer i just det här. Och att vi pratar om, ekonomer pratar om något som heter inlärningseffekter, alltså lärkurvor och sådär, va? Ja, att det är dyrt idag, det kan jag köpa. Jag slår vad om att även om jag slänger in alla samhällskostnader jag kan hitta, så kommer flertalet av de här återbrukslösningarna vara dyrare än den här nyttan som vi kan räkna ihop. Det är jag ganska övertygad om. Men jag tror att väldigt mycket av det hänger ihop med att det är snordyrt idag i jämförelse med att göra den här återbrukslösningen, i jämförelse med vad det skulle kunna vara i framtiden om man satsade på det. Det finns enormt mycket tekniker som du har lärkurvor där kostnaderna dyker som stenar. Ta sol- och vindkraft, de är ju senaste exemplen, top of mind-exemplen, där kostnaden för att producera el från dem har ju dykt fruktansvärt fort för att man satsade på det. Men
Till det kan jag ju inte påstå att ni ska ta hela den satsningen själva, men däremot så finns det ju innovationsfonder och det finns ju diverse. Va? Så den här riskdelningen tycker jag absolut är relevant, men att kostnaden kommer sjunka i samtidigt. Du sa den här ledtiderna, det var därför jag var tvungen att säga det nu. Det där är ju typiskt en sån effekt som man har när liksom värdekedjan och marknaden inte är mogen. Saker och ting är inte på plats än. Ja, men då tar ju det jättelång tid och orsakar jättehöga kostnader. Det är ju typiskt sån omogen marknad som om man satsar på det så kommer det börja gå fort och bli billigt. Liksom. Om man tittar liksom på hela vår process, att vi säger att vi skulle göra om en detaljplan där det står ett gammalt hus och sen göra ett nytt hus och att det huset skulle vara det som återbrukas, då pratar vi ganska många år. Så det är ganska intressant att det ändå blir så bråttom. Ja, det är ju det som är väldigt, tycker jag också, när man tittar på många olika branscher och denna som en av dem, så är det ju det som är så. Vi jobbar jättemycket på RISE, eller den gruppen där jag är med, att just radikalt förlänga livslängden på saker och ting, eller den tid som någonting kan leverera värde. Och då handlar det kanske om att fördubbla det, eller 3 eller 4-dubbla, lite beroende på hur lång den här livslängden är från början, eller den här värdelevererande livslängden. Och när det då blir de här liksom, som är byggnader, så blir det ju mer, liksom, det blir lite mer abstrakt, för att det är så här, vi vet inte liksom hur den där QR-koden, så här, hur vet hur datan finns, hur lagras den liksom, över om byggnaden står i, och de står ju ofta redan liksom, mycket, vi sitter ju, jag vet inte hur gammalt är det här huset? Någon som vet? Nej? Titta på det. Ja, det är ju i alla fall inte nybyggt. Hyfsat gammalt. Och jag bor på Varbergs fästning. Det är från 1600-talet. Det har inte rasat ihop än. Liksom, och det funkar att använda det då. Och det är liksom helt andra perspektiv. Och det gör det ju mycket svårare också i liksom, det här när man ska stretcha det mycket. Så blir det ju också liksom, tid är risk på något sätt också. Så att det finns ju naturligtvis sådana aspekter i det. Att ta hänsyn till. Men har någon av er funderat på eller gjort det i projektet här? Vad är liksom det ideala framtidsscenariot? Liksom? Hur ser det ut? Du var inne på det lite där. Det var ju det du ritade upp lite där, Stefan. Är det någon av er som har funderat på det? Ja, men fördelen med prata om framtid här med dokumentera egenskaperna. Idag så är väl en av de här riskerna och utmaningarna att vi inte kanske vet alla materialegenskaper innan vi går in i en byggnad och ska återbruka då. I framtiden har vi kanske då bättre koll på vad vi har byggt in i våra hus och ha en dokumentation så är det lättare att återbruka. Verkligen. Idag så krävs det mer kompetens i början för att hitta den informationen eller ta fram ny materialdata i projekten. Sen kan det också vara så att över lång tid så kan det bli så att det kanske är så att om 30 år så är vissa material som vi har i huset som är bara no-no, för att det kan vi inte använda igen. Liksom. För det har vi kommit på att vi inte kunde ha, och då kommer vi sånt in med, apropå risker. Nej, men det är väl klart att i en framtid om vi ska bygga ett nytt hus att vi skulle kunna höra av oss till er och säga hej, vi skulle vilja bygga. Har ni några återbrukade stommar eller HDF-pelklag vi kan använda? I så fall tar vi dem och sen kompletterar vi med nya. Nej, men jag tror att det finns liksom inte, om man verkligen, en utopi då, om man verkligen ska göra det så är det inte bara nu hittade de varandra och så gör de ett projekt, eller det är Contiga som ska komma med hela lösningen och ha allting ute på lager på en åker, utan det handlar ju om att möta det här. Nu ska vi bara återbruka och hitta massa olika sätt att göra det på. Att hitta fastighetsägare som hittar varandra och kan komma till en byggentreprenör och säga nu har vi kommit på det här tillsammans, kan ni hjälpa oss med det här? Absolut. Byggentreprenörer kan komma direkt ut till kund och säga nu har vi hört det här på marknaden, ska vi inte göra det här? Alltså det handlar om att få liksom hela tänket och hitta massa olika lösningar på samma problem egentligen. Precis. Och det här är väl kanske också att om det kommer en yttre drivkraft eller någonting, det blir väldigt ont om någonting. Som vi höll på med cementen för ett par år sedan då. Du tog upp den frågan också. Men det är väl alltså, shit, har vi cement om ett halvår liksom? Eller hur gör vi då? Det är klart, hade det fortsatt eller som alla nu, plötsligt kan alla spara el. Liksom. 25% utan att man ens märker det. Liksom. Vi vill nästan inte ens ta på tofflorna. Liksom. Så att det finns ju, i system finns ju också effektiviseringar att göra som inte kanske utplockade ändå, om man ska krama ur det. Vill du säga något innan vi ska ha en avslutande del? Så du får gärna säga först. Ett riktigt framtidsscenario, en drömscenario vore ju att vi får till den här cirkulära ekonomin och inte producerar mer avfall från byggbranschen. Det vore ju fantastiskt.
Men det handlar också om den optimering. Så vi ska inte bara säga att vi ska återbruka allt. Vi måste hitta en riktigt bra balans mellan alla materialströmmar. Precis, absolut. Precis, det är då vi kommer mer åt det. Inte bara visionära, men nödvändiga antagligen. Det är väl så det ser ut. Vill du säga något mer, Fredrik? Annars så, Nej, ja. fortsätt. Nej, det hade jag nästan i mina papper här, men jag tror att jag har en mentifråga här till er i publiken. Har vi det? Vi se om den kom upp. Jag kanske inte gjorde. Vi se om det händer något. Nähä. Ja, det var den. Ja, men här, jo precis. Den här kan ni få svara på då. Hur kan vi snabba upp omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn? Så det kan ni förklara på lite. Och också om ni har någon fråga till panelen så är sista chansen nu. Eller så får man prata efteråt. Det går jättebra också. Men svara gärna först så kan vi se vad som dyker upp. Jag ställer mig på det här, det blir galet, vet ni. Ja, precis. Subventioner, samverkan, öppna för förändring, mod, ja. Börja göra. Man gör det, jag tror att nästan vilken bransch som helst som man var i så skulle den här listan vara ganska lik. Liksom. Det handlar både om policies och strukturella förutsättningar och om att man bara ska börja köra, liksom, för det går inte att vänta ändå. Utan så får det andra komma med efterhand och att man måste jobba tillsammans. Om man sammanfattar de här delarna. Och det är säkert så väldigt kloka delar kring att sätta pris på koldioxid i varje projekt. Volvo har gjort detta, de har satt internbudget på koldioxid. Det kan man göra inom den här branschen också. Det är ingen annan som har sagt åt dem att göra det. Det kan man göra av sig själv utan att någon annan ber det. Så att det finns ju saker man kan göra utan att andra kommer också. Men nu tror jag Pernilla komma in här. Jag vill det. Så att alla får fika och grejer. Ja. Så jag säger tack så hemskt mycket till panelen. Tusen tack. Och tack snälla. Ja, tack.